Association for Democratic Reforms says many candidates have violated Supreme Court guidelines, not followed procedure while filing affidavits, IT returns not mentioned. BJP committed to develop Goa to finally benefit Goans, says Union Minister Suresh Prabhu, identifies mining, tourism and fisheries as key sectors. Goa Dairy follows High Court order, reinstates Rajesh Pardesai as Dairy Chairman, Nauso Sawant back as the Managing Director. Election Commission releases a DVD to encourage Goan voters to vote, also introduces more celebrities as icons. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The Association for Democratic Reforms has alleged that many candidates contesting elections in Goa have violated Supreme Court guidelines while disclosing their assets and criminal records. The Election Commission has been urged to immediately act in this regard. Bhaskar Asoldekar is a part of ADR, which was formed by alumni of IIM Ahmedabad way back in 2002. Since then, he is scanning all the records of candidates based on affidavits filed by them. And this time, there is a new format of affidavits which many of them have not followed. Watch what he says. The Supreme Courtचे guideline clear asat for candidates who are criminals. म्हणजे who are criminal antecedents. म्हणजे तांचेर केसी आसात. अशे 3 कॅन्डिडेट आसात फॉर पार्लमेंटरी इलेक्शन. 2 साऊथ गोवा, 1 नॉर्थ गोवा. तर तांणी थोड्याश्यो गोष्टी करूंक जाय. म्हणजे फॉर एग्जांपल इफ दे आर रिप्रेझेंटींग अ पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जाल्यार तांची पॉलिटिकल पार्टीची जी वेबसायट आसा ती अपलोड करूंक जाय विथ ऑल दीस क्रिमिनल चार्जीस ऑफ द कॅन्डिडेट. प्लस प्रत्येक कॅन्डिडेटान 3 खेपी म्हणजे 3 इन्सर्शन्स घालूंक जाय न्यूजपेपराचे, प्रॉमिनंट न्यूजपेपर ऑन 3 डिफरंट डेज बिफोर 2 days बिफोर इलेक्शन डेट. म्हणजे आतां बिफोर 21st of April. तें जालां काय कित्याक ही गोश्ट हांवें स्वता इवन CEO ऑफ गोवा जे आसात चीफ इलेक्शन ऑफिसर तांच्या ऑफिसाक इन्फॉर्म केलां इन रायटींग बाय मेल. वॉट इज द स्टेटस तांचे हें केलां काय करूंक ना. चीफ इलेक्शन कमिशनरान ते प्रमाणे नवो एफिडेवीट धाडिल्लो. एक म्हणजे हें कॉम्प्लाय करपाक आनी दुसरें गेल्ले 5 वर्सांचे इन्कम टॅक्स रिटर्नाचे डेटा दिवपाक. ती जावूं ना. थोड्यांनी दिल्या थोड्यांनी दिवं ना. प्रॉमिनंट म्हणजे कॅन्डिडेट्स म्हणजे गिरीश चोडणकर फॉर नॉर्थ गोवा ताणें दिवं ना. दीपक धवळीकर प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. आतां फॉर एग्जांपल परचेज कॉस्ट तर परचेज कॉस्ट ही दिल्या पूण सद्याचे जे ते करंट मार्केट व्हॅल्यू जो दिवंक जाय तो पयलींचो परचेज कॉस्टूच लावन दिला. थोड्यांनी प्रॉपर्टी म्हणजे अंडर व्हॅल्युएशन केल्लें आसा. देर आर कॅन्डिडेट्स वीथ केजीस ऑफ सेक्शुअल एब्यूज अशें एका चलयेच्या बापायन घाल्लें आसा आनी अशे कॅन्डिडेट आसात. पण बाबा तांच्यो क्रिमिनल केसीची एडवर्टायजमेंट जावंक जाय काय नाका. असो जर कोणी निवडून बी आयलो जाल्यार बाबा तेजे फुडें हें कितें जो पळय कॉम्प्लाय करना चीफ इलेक्शन कमिशनराचे गायडलायन्स ऑर सुप्रीम कोर्टच्यो गायडलायन इम्प्लिमेंट करना आनी तरी पूण तो समजा निवडून आयलो ताजे फुडें बाबा हें कशें कितें. Goa 365 has recorded a special half-an-hour program with Asoldekar. This program provides details of which candidates have faltered in following Supreme Court guidelines. Watch it after this news bulletin. You may also log on to our website www.goa365.tv or our YouTube channel Goa 365. A video journalist Shyam Chari from Panji. The Union Commerce Minister Suresh Prabhu in Goa as part of the election campaign said that the BJP was looking to develop Goa so that Goans can benefit, and they would be doing this by developing mining, tourism and fisheries. The Union Minister said that the party had come to the conclusion that it was of no use developing the state if the people do not get the benefit of this development. And this was what the government was trying to do by ensuring sustainable development in the 3 sectors. Watch the arguments of the Union Minister who calls this state as one close to his heart. I feel Goa is my home state and I therefore want to do as much as possible for the state. We feel that development of any state, including Goa, should happen in such a way that it should benefit the people of that state first. And what is that Goa's development would be? Today, the livelihood of people is very important.
And livelihood of Goans is dependent on 3 or 4 major sectors. One is mining. Second, tourism. Third, fisheries. We would like to make sure that Goa can be developed by development of these sectors in a manner that would be the most sustainable way. Mining can be done in a manner that does not compromise with any environment. Ecotourism can be promoted in a way that will not create any adverse footprint on the good ecology of Goa, as well as fisheries can be done in similar way. The Union Minister promised to solve the mining issue in conjunction with the state government. He also reiterated his earlier commitment of setting up a logistics hub as well as a seafood processing setup in the state. Will definitely work towards finding an enduring solution to the problem purely and necessarily and largely for the social aspect of it, taking into account the miseries that people are suffering from it. I know some people who have borrowed money from the bank are not able to repay it. Some of them, their marriages have to be postponed. So it's a real issue. It's a human issue. We want to deal with it from that possible angle. That would be the motivation for us to address it. Our chief reporter Glenn Costa with video journalist Yashwant Parab from Panaji. Rajesh Fardesai has been reinstated as the chairman of Goa Dairy and Nauso Sawant as managing director on the orders of High Court on Tuesday. Registrar for Cooperatives Sanjeev Garkar had terminated both for alleged malpractices. Justice R.D. Dhanuka and Prithviraj Chauhan dismissed the sacking order of Rajesh Fardesai and Nauso Sawant. Court has also ordered the registrar to investigate into this case in depth. View 2. Goa Dairy Chairman Rajesh Fardesai and Nauso Sawant spoke to Goa 365 on the judgment. आज आमी कोर्टा ऑर्डरे प्रमाणे परत एकदा चार्ज घेयलो आसा आनी आतां पयलींच्या भशेन नेटान काम करतले आनी शेतकऱ्यांक कसो फायदो जातलो आनी कितें दिवपाक मेळटलें फायदो जावन तें पयलीं पळयतले आनी डेरी नांव वयर काडपाचें परत एकदां प्रयत्न करतले. हेंच आमगे पयलीं आस्वासन आसलें आनी तेंच आतां आमी नेटान फुडें व्हरतले. हांव ह्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचें स्वागत करतां. म्हज्या सगळे आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या दूद उत्पादकांचे मना पासून आभारी आसा. तांचे हेज्यान फुडें आमी तांचे बरें हें करतालेच पूण हेज्यान फुडें ताचे जाता तितले बरें शेतकऱ्यांचे ज्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण करपाचे प्रयत्न करतले. खावडीचो इश्यू आसूं दुदाचो इश्यू आसूं दोतोरांचे सर्विसीचो इश्यू आसूं ते आमी पूर्णपणे बोर्डाक हांव सहकार्य करतलो वेवस्थीत आनी बोर्डाच्या निर्देशानुसार फुडें दूद उत्पादकाचे भलें करपा खातीर आमी वावुरतले. न्याय न मेळ्ळ्या काळान आमचे जे बोर्डाक डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तांची ऑर्डर जी आहा न्ही रजिस्टरान जी ऑर्डर काडलेली संजीव गडकरान रजिस्टरान ती ऑर्डर स्क्वॅश आनी सेट असायड म्हळ्यार भायर मारल्या. आनी त्याच बरोबर ते ऑर्डरीक 31 ऑगस्ट 2018च्या ऑर्डरीनुसार ज्यो ज्यो एक्शनी घेतलेल्यो सादारण माझे सस्पेन्शन बी आनी जे कितें निर्णय जाले ते सुद्दां सगळे स्क्वॅश करून सेट असायड करून सायडीक दवरल्या. तशेंच हायकोर्टान आनी निर्देश दिल्या की नैसर्गीक न्याय न मेळ्ळ्या काळान वेवस्थीत तेंचे ते प्रोसिडींग जावंक ना. ताका लागून रजिस्टराक आदेश दिला की 4 म्हयन्यांनी हेजेर परत प्रोसिडींग सुरू करचे आनी त्या संदर्भात निर्णय घेवचो. Our reporter Krishna Naik from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Here is the election roundup. Tujhe mat kona? It is not only the Election Commission that reminds you of your voting rights and duties, but a supplier of milk for your early morning breakfast too has taken upon itself the responsibility of reminding us of our voting duties. Goa-based leading milk supplier Goa Dairy has printed the voting date 23rd of April on its products, just in case you forget. Congress candidate in South Goa Francisco Sardinha held a corner meeting in Veli on Monday. Madgaon MLA Digambar Kamath and Veli MLA Philip Neri Rodriguez were also present. It happened to be the birthday of the candidate and people took the opportunity to wish him. एज्युकेटेड सुद्धा थोडी
आसली तकलेन बुदवून ते एक फाटी फटवतात, दुसरे खेपे फटोवपाना. आनी म्हणून ह्या खेपेक 5 वर्सांनी जेन्ना परत तुमकां संदी मेळ्ळ्या, फिलिपान सांगलें त्या भशेन की ह्या देशाची सत्ता कोणाच्या हातांत दिवपाची. काँग्रेसीन इतली वर्सां राज्य केलें, काँग्रेसीन कोणाच्या पोटार मारलें ना केन्ना, काँग्रेसीन कॉम्युनल टेन्शन केलें ना, कॉम्युनल मायनॉरिटीक डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न केलो ना. काँग्रेसीन सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी त्या ढवळीकाराक सांगिल्लें, एमजीचो जो सुदीन ढवळीकार आसा ताका आमी सांगिल्लें, पळय मॅन्डेट लोकांचें आमकां आसा, तूं आमकां सपोर्ट कर. हे एक दीस तुजें जर खोंट मारून तुका भायर उडयना आमी नांवाचें न्ही म्हणून आमी तेन्ना वॉर्निंग दिल्ली. आज तो सांगता काँग्रेसचे प्रपोजल आपूण घेतले जाल्यार आपूण बरो सुसेगाद न्हिदता आशिल्लो, आतां ताका न्हीद ना. It is not only the Election Commission staff who are kept on tenterhooks during electioneering. Police too remain on their toes to check any unauthorized transportation of alcoholic drinks, cash or arms during day and night. On Monday evening, Kunkuli police conducted a nakabandi at Dadewado in Kunkuli town and checked vehicles. Surprise nakabandi check घेता आमी. एक कोणी जंक्शनाचेर सगळ्या व्हेकलांक सस्पिशियस व्हेकलां चॅक करता आमी. ते सस्पिशियस मेवले जाल्यार मागीर एटेच करप. आतां सुमार जातले अरावंड 50 to 60 व्हेकल चॅक केला आमी. कितें सस्पिशियस मेळ्ळा ना, सद्याक सस्पिशियस कांय मेवना. Congress held a corner meeting at Shirwade Junction near Madgaon on Monday evening. Present at the meeting were candidate Francisco Sardiña, Madgaon MLA Digambar Kamath, Veli MLA Philip Neri Rodriguez and others. ते मायनिंग सुरू जावंक ना, पूण मोदी आनी बॉन्डोल फोडूंक विसरूंक ना. पयर जेन्ना आयलो ताणें सांगलें आपूण मायनिंग सुरू करपाचें आसा, ते मात फोट मारूंक विसरूंक ना. अरे मोदी बाब, तुवें लोकांक फोटोवन तूं आयलो, आतां तुका चान्स ना, लोक तुका फोटोवपाचे आसात. हिंगा तुमचे म्युनिसिपालिटीक आमी CCTV घाल्ल्यो, कित्याक चोरांक बोरांक दवरपाक आनी हेर कितें वस्तू ज्यो करपाक शक्य आसात त्यो हांवें केन्ना फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता, एक पावटी म्हाका दुबाव ना, जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा 3 पावटी तुमी सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आनी म्हाका दुबाव ना, एक पावटी तुमी म्हाका भोवमतांनी निवडून दितल्यात. MGP convened a meeting of its supporters in Panchwadi on Tuesday. Besides Shiroda candidate Deepak Daulikar, MGP Madka MLA Sudin Daulikar was also present. आणि हांगा म्हाका उडटा तांचे अगेन्स्ट आमी काम करता जाल्यार आमचे बंधन. हे कितें म्हणजे दोन गोष्टी तुम्ही एकाच हातून करपाक सोदता. आणि तो अध्यक्ष जाका आमी राज्यसभेत धाडलो, आमची चूक अशें दिसपाक लागलें. कारण ती राज्यसभेत दीपकाक सांगलें तूं फॉर्म भर म्हणून काँग्रेसीन. आमी उगी रावले, आसूं नाका, आमी युतीन आसा, तांचें सरकार केलां आनी सरकार केल्या नंतर खंयचीय गोश्ट एका वर्सांत करची न्हय. म्हणून हांवें दीपकाक सांगलें तूं फाटीं राव, तांकां करून दी. आनी आमी तांकां हाडपाक जाय. आमची 3 मतां राज्यसभेचो विनय तेंडुलकराक दिल्ली. त्या विनय तेंडुलकरान ह्या मुख्यमंत्र्याक घेवन आमचो घात केलो. Congress organized yet another meeting in support of its South Goa Lok Sabha candidate Francisco Sardiña on Tuesday at Kurtsore. Besides Sardiña, Kurtori MLA Alex Reginald Lorenzo was also present. आयज आमकां एक सोयीक आसा, एक चान्स आसा आख्या देशान हो सरकार बदलपाक. आमी पळयल्लें आसा काँग्रेसानूय फाटले पावट थोडे मिस्टेक केले जायत. पूण एक सांगूंक सोदता, काँग्रेस घोडे इल्लें बरें करपाक फाटीं उरलो, सांगूक ते भशेन तितलो प्रोग्रेस केला. तर आसतना लोक रावतात आनी मायज जावपाक जाय. प्रोग्रेस करपाक चोरी फाटीं उरले जाय, पूण एक वायट मात कोणाक करूंक ना. Aam Aadmi Party released its manifesto for Mapsa Bypoll. AAP leader Pradeep Ghadi Amonkar, candidate Shikhar Naik and other leaders were present. The manifesto promises home delivery of various certificates such as birth certificate, residence certificate, etc. AAP will take on priority the construction of the bus stand and provide Wi-Fi service. शेखर गेली 25-30 वर्सां हांगा समाज सेवा करता. आयज हांगासर खंय उजो पेटलो, आयज हांगासर खंय उदक ना,
कसले कितेंय जरी इश्यू आसा, पार्किंग इश्यू आसा, थंय पयलो थंय उबो आसता शेखर. आमकां सकाळी फुडें वॉट्सॅपाचेर पयलो न्यूज मेळटा शेखर तो. हांगा कावन्सिलर पेक्षाय चड काम हांगा शेखर करता. आनी म्हाका खात्री आसा की आम आदमी पार्टीक जर एक संदी जर दिली तर हो मॅनिफेस्टो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करतले. हो जुमला न्ही, हो मॅनिफेस्टो जो आसा पळय तो असो टायमपासाक आमी मॅनिफेस्टो करूं ना. आज दिल्लीन सुद्दां 3.5 वर्सां 4 वर्सां तर तो आमी अभिमानान सांगता की जे आमी मॅनिफेस्टोन सांगिल्ले तातूंत भितरले 85% कामां आमी केल्या आनी उरलेली कामां आमी बेगिनात बेगीन करतले. Bharatiya Janata Party held its corner meeting in Parsi on Tuesday in support of its Mandre candidate Dayanand Sopte. Panchayat Minister Marvin Gudenyo and Chief Minister's wife Sulokshana Sawant were also present. Party manifesto was released at the meeting. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त असो तसो पक्ष नाही, पण भारतीय जनता पार्टी हो जगान ओळख केलेलो पक्ष. आज जर आम्ही पळयले की भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य जर आसात तर जवळजवळ 11 कोटी आसात. खंयच्याय राजकीय पक्षाचे सगळ्यात जास्त सदस्य हे भारतीय जनता पार्टी आसात. आज जर आम्ही पळोवपाक गेले तर भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्ण देशांतल्या तशेंच सगळ्यात जास्त खासदार, सगळ्यात जास्त आमदार, सगळ्यात जास्त ZP, सगळ्यात जास्त पंच मेंबर आसात आणि सगळ्यात जास्त हेंका सगळ्यात त्या पदाचेर पावती कार्यकर्ते आसात. Our reporters Ramesh Naik Raut, Sandeep Toekar from Margaon, Krishna Naik from Ponda, Sandeep Kamulkar from Mapsa and Prahar Savardekar from Savarde. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. It is really exciting for a person to do anything for the first time. Same is the excitement for youngsters to vote for the first time. Goa 365 spoke to some Margaon youngsters who are going to vote for the first time. Creation of employment facilities in the state was uppermost in the minds of most of the first-time voters. And I'm the first voter this time, and I'm really excited to vote because my vote is going to make a change and decide who will be in power for the next 5 years. So I'm really excited. खूप बरे दिसता. I'm very excited की म्हणजे मत वचून आमच्या फ्युचर MP निवडून हाडटलो आनी म्हाका इतलेंच जाय की सगळ्या नेत्यांनी कोणी निवडून येता ताणें आपले सगळे डिफरन्सीस पयस दवरून भायर दवरून आमच्या देशाक फुडें कशें व्हरतले आनी ताका एक डेवलप्ड कंट्री कशी करपा आसा हातून आपलें योगदान दिवचें इतलेंच हांव मागतां. हांव खूब एक्सायटेड आसा पळोवपाक गेल्यार, कित्याक वोटींग म्हणल्यार आमकां 18 वर्सांचेर जातकच आमकां वोटींग मेळटा अशें खूब जाण म्हणटाले. पण आमकां अशें दिसता की आतां हो मोदीचो आमी प्रोग्रेस पळयलो जाल्यार म्हजें तर मत शुअर मोदीकूच वतलें. कारण मोदीन जी आमचो भारत पयली एक फाटली जी आमची काँग्रेसीन आशिल्ली ती आनी आज जो आमी पळयता भारत तातूंत खूब डिफरन्स आसा. एज्युकेशन फिल्डान तेंच्यांनी आनी बऱ्यो फॅसिलिटीज काडच्यो जेणे करून आमकां आवट ऑफ गोवा वचपाक पडपाचें. ताणें आमची युथा खातीर अशें युथा खातीर नवें लायक न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट बिल्ड करपाचें आनी आमचे जे ताका रोजगार ना, जे युथाक आमचे रोजगार ना तांकां रोजगार मेळचे अशें बरे स्किम्यो मेळटले असले नवे स्किम्यो घालपाचे. जो कोण निवडून येतलो ताणें युथा खातीर खूब बरें काम करपाचें आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा आनी हांव खूब एक्सायटेड आसतलो कित्याक म्हजो पयलो वोटींग आसतलो. जो कोण निवडून येतलो ताणें युथा खातीर तशेंच तांच्या जॉबा खातीर ऑर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत मातशी चड करपाची आसा. Our reporter Sandeep Toekar from Margaon. United Goans Foundation has rejected Aam Aadmi Party contention that their convener Elvis Gomes was given a clean chit by the High Court in the Housing Board scam. UGF will file a protest petition in court to object to the A summary filed by investigating officer Francisco Corte PI, ACB Vigilance. Elvis Gomes was cleared by High Court in the Housing Board scam. Now UGF says that BJP has used Vigilance Department as tool for political gains in the favor of Elvis Gomes. UGF alleged that it was a major scam as paddy field situated in Margaon was initially taken up for acquisition and then it was converted to settlement. Later the acquisition was dropped. Watch the arguments. जर त्या केसीन कांयच बेसीस ना जाल्यार पुलिसांनी समरी बी फायल करपाक जाय आशिल्ली, सांगपाक की आमची जी कंप्लेन आसा ती फ्रिवलस म्हणून, कांयच आधार नासतना कंप्लेन फायल केल्या म्हणून. तें कित्याक केलें ना तें म्हाकाय कळना अजून. कित्याक आयच्या दिसा जेन्ना केस ती आयली
म्हणल्यार खरें नोटीस फक्त म्हाकाच प्रेसिडेंट आनी कंप्लेनंट म्हणून आयिल्ली, पण एक एडवोकेट सुद्दां आशिल्लो थंय इंटरव्यून जावपाक, जो खरें ज्या पुलिसांनी खरें ज्या मनशा खातीर एक रिपोर्ट तयार केल्लो ताजोच एडवोकेट आशिल्लो. म्हाका आय डोंट थिंक एनी वन वूड हॅव come across this word iota, no iota of evidence. If at all Director of Prosecution didn't find an iota of evidence, why did the prosecution file summary A? What is the understanding that the Director of Prosecution is having with the alleged accused? Whatever dates I have mentioned of the sale deeds, the dropping of the name of the tenant will make it amply clear की हातून full-fledged घोटाळो आशिल्लो, पण फक्त आमची ACB पट्टी बांदून आसा. I just want to tell the AAP, please do not clear yourself till the time we have finished, the UGF has finished arguments in your case. You all might have had kind of an understanding with the government, which is very clear, but at the point in time when the law comes calling, we will be arguing our case in a much more intense manner than what we have done today. Zago asa Marcus Xavier'acho, connection Vijay Sardesai, government BJP, Elvis Gomes AAP candidate. If जर गोंयकारांक जर हे कनेक्शन जर दिसना जाल्यार आमकां हाजे फुडें कांयच सांगपाना. आमी ज्या दिसा केस जेन्ना सॉल्व जात म्हणल्यार जे कंप्लेंटाच्या आदाराचेर आमी जेन्ना ह्या सगळे लोकांक नेल करतले त्या दिसा आमी परत येतले. Our reporter Ramesh Naik Raut from Margaon. Election Commission of India released a DVD on elections. This is to urge people to come and vote in large numbers on 23rd of April. ECA icons were also introduced to people on the occasion. The Election Commission of India has employed various tactics to encourage people to come and vote in the general election. Goa goes to polls on the 20th of April. संकल्प करें, अपना मतदान जरूर करें. Friends, we know 23rd April is fast approaching, and with that in mind, we have had our icons working overnight, coming up with jingles, coming up with new videos, and I am very happy as the nodal officer, Sweep North. I am extremely happy to welcome you for this release function of 5 videos in terms of messages and songs, and this time we have a different approach, motivating people to come out in large numbers and vote. Our video journalist Sham Chari in Panji. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.